Hey everyone. So if you remember a while ago, I posted a video called Army Types, right? And um, regarding the subject topic in this video, over here, this is uh, Galați city in Romania on the Danube river bank, on the shores of the Danube. This way is north northwest. This way is southeast. Okay, this is pretty close to Braila, another city. But yeah, uh, like this is Braila, this is Galați. Okay, I grew up over here for a period of time, right? And as I was saying, regarding the subject topic in this video, army types, over here, you don't have uh, a marker telling you this is a military unit. You know, if you zoom in, and being so close to the border, because this city is close to the border with Moldova, with the Republic of Moldavia, with Ukraine, um, and with Russia. Okay, because the Ukraine doesn't have like a lot of territory over here, and pretty close to this area, Russia starts. You know, so yeah, Google should be if you remember like a lot of times, a lot of the times, Google edits their satellite imagery. This is said to have been photographed in 2026 imagery, 2026 Airbus. Okay, and Google is known for censoring loads of images, but they didn't censor this one. Look at all these tanks parked over here. Load one, two, three. I'm not gonna count all the tanks that are over here, or all the military vehicles. They're in this military unit that's unmarked on the map, so close to the border with Ukraine, Moldova, and Russia. Okay, I grew up like in this flat for a part of my childhood. I used to live over here. Then I moved. Then I moved again. Then I moved again. But whatever. In about, I think it was 2010 or 2011, I was over here, and over here you got like a sign, because beyond this fence is the military unit. Or if it is a military unit, then you have this sign telling you no photographs. Okay, and I was over here, I think, for somewhere from here to here. I wasn't looking that way. The fence is pretty tall, so if you look at this pedestrian, if she would be looking like this way, she wouldn't be seeing. I think this is a girl because she's wearing a dress. That's what I'm using. If she would be looking in this direction, she wouldn't see a whole lot beyond this fence, you know. And I think I was somewhere over here, looking that way. I wasn't taking pictures or anything, although this sign wasn't there at that time in 2010, 2011. This guy, this so-called, I don't know if he was a soldier. He was dressed in military clothing and camouflage. He had an AK. He told me stop looking in this direction, like, because I was looking that way, and I didn't see shit, because of the fence. And I kept looking. He had a stand, a box, something he would stand on, um, and he pulled the trigger. A bullet landed from his AK, landed at my feet. I don't know, a few centimeters away from my feet. And then I turned away. I turned my back on him, and he said, "I warned you. Don't look this way." Uh, and yeah, it's retarded, because over here, if you go like, some of these houses have like
Over here you have a block of flats, and if you're on the balcony, you can clearly see what's going on in beyond this fence. You can see these guys from the balconies, from the top floors, have a better view of what's going on beyond this fence than I had back then in 2010, 2011. It's the same thing with where? With this street over here. These flats have like the ground level and 4 stories, 4 levels. And from the third or fourth floor, you can clearly see what's going beyond this fence. Okay. Um, yeah, that guy suffered of in Romanian the word is șefisme. Like he suffered probably someone with a higher rank in this military base was abusing him, was probably raping his ass, and he wanted to exert some authority over a civilian, you know. So yeah, as I said, this military unit is not marked on Google Maps as a military unit. You know, I'm not gonna say there's an underground facility uh, hiding over there. It might be a cavern, like a gypsy cavern, a puked up gypsy cavern, and not a military underground facility. God knows what it is, one or the other, maybe both. Who knows what's below them? You know, as I said, Google, if this is like a Romanian military base, Google's not doing a very good job um censoring these tanks and editing these photos over here. You know, yeah, I'm not sure how you enter, like where the entrances towards the underground are. Like maybe this opens and the tanks go under, and the helicopters or who knows which planes go underneath. Over here, you got like a shitty helicopter landing pad. Um, but yeah, and as well in the same in the same period, I think it was over here. No, next flat. Yeah, over here at the ground level, from I think from this apartment, uh, in the same period of time, around 2009, 2010, or 2011, I heard this a scream. And maybe I don't think someone was watching a movie, to be honest, because I would have known. And back then, I actually watched horror movies, and I've never heard. I've heard some screams in horror movies, but this demonic scream didn't sound like it was coming from some speakers. It was very loud, had loads of decibels, you know, and it came. I think it came from this apartment over here, if I remember correctly. This one or this one, but probably this one. Um, yeah. So and they built a church recently somewhere along this over here. They this is some new church next to this. Yeah. I don't know what type of from what I remember on the Orthodox uh, date when the Orthodox Church, Christian Church, celebrates Easter, the revival of the Messiah. These guys hold the ceremony as well in at the nighttime. But yeah, they might just be pretending and impersonating Christians. I have no idea. And another thing I wanted to add, uh, beyond this military unit, over here, like the gypsiness part of town starts. You know, loads of gypsies, loads of puked up gypsies live in this area of Galatz.
right? So this is yeah, right. What I wanted to say, and yeah, as I said, you can see, whoa, you can see beyond the fence over here too, right? So if you're at the top floor, you can clearly see beyond those fences that go like inside the military unit. Where is it? I think I went past it. Yeah, this is a different flat. Yeah, over here. These are the flats I'm referring to. If you're at the top floor, who knows? God knows who owns these apartments at the top floors, like which actually have a view beyond the fence. But thinking back of that moment makes me wonder, like if these guys, those guys, these guys had a view beyond the fence, and I didn't actually look at anything inside except like the sky, like the skyline, and maybe some trees that I probably would have seen from over here, you know, like those trees. I don't know what triggered that guy into pulling the trigger of the AK pointed at my feet. Yeah, so just a hypocrite. What's over there? There's something. I thought that there was a video camera over here. Oh no, it's just a speaker. Because sometimes you can hear alarms like nuclear tests for nuclear. They're testing the speakers for nuclear warnings. They might be coming from over here. I'm not sure. Yeah, look at all these tanks that Google's supposed to be hiding. They're not doing it. If this is actually a Romanian military base, maybe it's not. Yeah. Okay. Stay blessed. Stay vigilant. Hallelujah. Aici, prin 2011, 2010-2011, mă duceam, am locuit prin zona asta și mă duceam, cum ar veni, înspre faleză. Este decât să merg așa, preferam să merg așa, să fac un fel de diagonală, să mai scurtez din traseu. Aici este o unitate militară, nu știu dacă este într-adevăr o unitate militară sau se întâmplă chestii militarești pe aici fără autorizație. Uite câte tancuri sunt aici, știi? Și Galațiu fiind un loc așa de aproape de granița cu Republica Moldova, Ucraina și Rusia, Google Maps-ul nu face o treabă foarte bună, adică aici ar trebui cenzurate chestiile astea să nu se vadă tancurile parcate aici, dacă într-adevăr este o bază militară creștină. Aici este un liceu, sau în fine era, nu știu dacă mai este, uite încă este liceu teoretic. Cum ziceam, prin 2011 eram pe aici, da, și mă uitam în direcția aia. Ăsta era un traseu mai scurt, dacă veneam din direcția aia, fiindcă locuiam în direcția aia și mergeam înspre faleză, mergeam încolo, era mult mai scurt drumul să merg așa. Că ajungi aici, faci dreapta și mergi încolo. În fine, după gardul ăsta alb este unitatea asta militară suspectă. Uite aici indicatorul că n-ai voie să faci poze. Ăsta nu era atunci aici, în 2010-2011. După gardul ăsta este liceul ăsta teoretic. Și uitându-mă încolo, era un soldat, mi-a zis, nu te mai uita în direcția asta. În fine, nu știu dacă era soldat, era îmbrăcat în haine de camuflaj. Și avea un AK din ăla atârnat, un AK-47 atârnat de el. Eu am continuat să mă uit. Mi-a zis să nu mă uit. Eu m-am uitat și mi-a tras un glonț la picioare, la câțiva centimetri de picioare.
Și m-am întors cu spatele și nu am uitat și am mers mai departe. Am plecat. Am rămas surprins și ăsta a zis, da, te-am avertizat. Să nu te mai uiți. Și în fine, ipocritul ăla, na, nu a luat în calcul că ăștia de la etaj, fii atent ce design are căcatul ăsta, văd foarte clar ce se întâmplă după gardul ăsta, știi, în fine, și nu mă refer doar la asta, ideea e că aici sunt blocuri, de la ultimul etaj la etajul 3-4 vezi clar ce se întâmplă după gardul ăsta, de la blocurile astea, fiindcă dacă mergi în capătul străzii, aici, vezi foarte clar la etajele 2-3-4 ce se întâmplă după gardul ăsta în așa zisa unitate militară, dacă este o unitate militară. Cine știe ce chestii se întâmplă aici fără autorizația MAPN. Tot prin perioada aia, de la parterul blocului ăsta, sau ăla, dar cred că de la parterul blocului ăsta, parcă din apartamentul ăsta, nu cred că se uita cineva la un film de groază, un țipăt demonic s-a auzit venind de aici, mulți decibeli foarte, foarte tare s-a auzit, nu eram singurul trecător care l-a auzit, m-a îndepărtat, îți dai seama că nu m-am dus să investighez o chestie din aia, cine știe ce putea fi. Ideea e că s-a auzit de la parter, cine știe ce intrare în subteran este și de aici, de la unul din blocurile astea, de la subsolul blocurilor, care duce în facilitatea subterană sau caverna subterană de sub baza asta militară. Că nu știi dacă este o facilitate militară sau este o cavernă din aia de țigani borâți, fiindcă această unitate se află lângă țigănime. După această unitate, în zona asta din Galați, stau o grămadă de țigani borâți. O grămadă de țigani borâți. Și da, te face să te întrebi ce avea de ascuns și de ce nu este marcată chestia asta pe Google Maps ca fiind bază militară. Știi ce spun? Și de ce, și dacă ar fi o bază militară românească, de ce nu cenzurează Google toate tancurile astea și toate echipamentele militare de aici? Mai înțeles cum ar trebui dacă ești atât de aproape de granița cu Moldova, Ucraina, da? Și Rusia, implicit Rusia, da? Nu mai zic de turci, bulgari, chestii pe aici, da? Că Galațiu nu e extraordinar de aproape de malul Mării Negre, da? Dar și pe Dunăre circulă o grămadă de vapoare. Aia e faza. Și vin din tot felul de locuri. Vapoarele astea pe Dunăre. Da? Se cunoaște, este cunoscut faptul că Google Maps-ul cenzurează o grămadă de imagini din satelit. Mulți spun că folosesc pretextul că este pentru siguranța ministerelor de apărare. Uite că pentru MAPN-ul României, dacă este asta o bază militară românească, nu a făcut deloc treaba asta și nu a cenzurat imaginea asta din satelit. Cum ziceam, nu te duci în zona asta să investighezi tu că ai nu știu ce autoritate, că poți să dispari în facilitatea sau dacă nu-i facilitate și e cavernă din aia de țigani borâți, dispari aici, cine știe cum te întorci schimbat sau dacă te mai întorci de aici. Ok? Deci locul ăsta trebuie investigat cu o clonă sau cu o dronă. Și asta e tot ce am avut de zis. Rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Aleluia.